coach, είναι λογικό ότι το μυαλό όλων εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένο μετά τα χθεσινά γεγονότα. Ναι, χωρίς πολλά λόγια, ναι, έτσι. Πώς το ξεπερνάει κανείς αυτό, μπαίνοντας σε ένα πρέπει να κάνω τη δουλειά μου? Προφανώς, η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ο τελευταίος τραυματισμός, αλλά απλώς ήταν για τον Κίναν ήταν μια διαδικασία χρόνων να επανέλθει τον προηγούμενο τραυματισμό και αμέσως να μην χάρει ούτε καν λίγο καιρό παίζοντας. Και είναι δύσκολο και για την ομάδα και για αυτόν. Αλλά η ζωή είναι έτσι πάντα. Την επόμενη μέρα έχεις έναν αγώνα, μια προπόνηση και πρέπει να συνεχίζεις. Και με κάποιο τρόπο σε βοηθάει. Έρχεται το Μιλάνο μετά από 4 σερί εντός έδρας, μια διαφορετική συνθήκη οπωσδήποτε. Δεν είναι πια στο σπίτι. Εντάξει, ποτέ δεν το συναντάμε, δεν το αντιμετωπίζουμε εμείς σαν παιχνίδι εντός ή εκτός. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να παλέψουμε για την νίκη και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά. Να διαχειριστούμε τις δύσκολες καταστάσεις. Το Μιλάνο προφανώς είναι καλή ομάδα. Εντάξει, να μην λέω τα ίδια και τα ίδια, γιατί όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα είναι δυνατές, όλες έχουν καλό προπονητή. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα παίξουν οι περισσότεροι παίκτες, αν δεν κάνω λάθος, εκτός του Μπράουν αύριο. Και νομίζω ότι ένα απαιτητικό παιχνίδι, πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Ιδίως αν παίξουμε με λιγότερο physicality από τον αντίπαλο, έχουμε θέματα. Σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο. Και επειδή ξέρουμε πόσο αγαπητός είναι σε όλους ο Evans στην ομάδα, πόσο σκληρό είναι, πόσο σκληρό είναι στον αθλητισμό να το δεις όσο πιο ψυχρά γίνεται, καθώς έτσι σε υποχρεώνει το καλεντάρι, και να πάω στο επόμενο παιχνίδι και ακόμη και κάποια στιγμή να σκεφτείς και την αναζήτηση ενίσχυσης με όλα που συμβαίνουν στο επαγγελματικό μπάσκετ. Θέλει μια εκπαίδευση με τα χρόνια, το συναντάς. Θα ήθελα να σας πω ότι πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά του πράγματος. Εγώ, όσα χρόνια ήμουν προπονητής, έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Θυμάμαι συγχωρεμένος ο Τάιλερ Χάινε κάτι στη Χίμκι. Συμβαίνουν πράγματα που δεν πιστεύεις. Οπότε βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν, που προφανώς συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Θα κάνει εγχείρηση, θα μπει στη θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να παίζει παιχνίδια. Αναγκαστικά θα χρειαστεί να βρει γκάρ για να παίξει. Και η ζωή αυτή είναι. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα σίγουρα από αυτό και υπάρχουν και πολύ χειρότερα, οπότε πρέπει να το βλέπεις έτσι. Λόγω της απουσίας στην ηλική να πρόκειται στο Μιλάνο, θα γίνουν πάλι αλχημίες έτσι στο Νάσο. Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί δεν θα είναι και ο Φρανκ μαζί μας. Τώρα που δεν θα είναι και ο Κίναν, υπάρχει μόνο ο Τόμας και μετά και ο Λί που είναι δευτερεύουσα λύση στο playmaking. Και ίσως πάμε και με παίκτες που κατά συνθήκη θα παίξουν τη θέση. Αυτό είναι μια δυσκολία, αλλά έχουμε ποιότητα και χθες και σε άλλες περιπτώσεις που χρειάστηκε. Οι παίκτες που κλήθηκαν να το κάνουν αυτό το κατάφεραν μια χαρά. Ευχαριστώ. Is it safe to say that the whole organization is still in shock after yesterday's event? I mean, yeah, for sure. Just as much as everybody else, was super excited for Kane. We're still with him, for sure, and we don't wish that on anybody, And I think not just us, but everybody that was watching last night was just super happy to, have him back on the court, and for that situation to go down the way it did, I don't think anybody wished it would happen that way, and we're with him, and we send our prayers to him, and it's definitely something that put a damper on the evening, but we just try to be there for be there for him the best we can. Did you guys get a chance, to maybe send him a text or maybe talk to him, being there for him, because it's a long, dark road to be, 3 times such a serious injury in 3 years. Yeah, I personally sent him a text last night just to let him know that we're here with him. I can't speak for everybody else, but I would probably say that everybody sent him a text to make sure they know, and it's just a tough situation to be in, and we just feel for him. How hard is it for you to concentrate to the game tomorrow? I would say you still got to be professional. Obviously, the situation happened, but we still have to put our best foot forward regardless of what's going on. You could feel the energy last night. It was electric, and then it happened, and it just kind of went down. You could hear a pin drop in the situation. But I think, as the days go on, you'll be able to have some understanding for the situation, and be able to,
deal with that. You know, we're not Keenan, so all we can do is just be there for him and, you know, still do our job. The best way to represent him is by doing the best we can on the floor. So after 4 home games in a row, we travel to Milano with the battle for the money. Which will be the keys for tomorrow's game? The same things that have been winning us basketball games throughout the year, and that's just playing Olympiacos basketball and also competing on the defensive end. I think that's super important for us. You know, EuroLeague is getting more and more competitive, and more games. You just got to continue to get stops, and everything else will fall into place. Tyson, you seem to have played, you know, your best two-way game yesterday. You were super on offense for 6-7 weeks of days of the EuroLeague. Last 2 games, previous 2 games were perfect defensively. Seems like you found somehow a recipe, you know, to both be good in both ends of the court. It's funny that you said, you know, I haven't even thought about it that way. I've just been trying to do my job the best that I can, you know, with whatever, you know, opportunity I get. And that's the crazy thing about this, you know, this team is that, you know, I come from a place where, you know, I was one of the best, and now I'm in a situation where even when I'm off the floor or on the floor, you know, I'm one of the lower end of the guys. So, you know, just a thing like that is for you to tell me that, you know, it feels good. Sometimes I don't view it that way. You know, I still have the same expectation that I had from, you know, last year. So you telling me that is always a positive. It's an adaptation, though, for you too. You know, yeah, getting into different roles, and maybe, you know, you're not the most important guy on the team no more. For sure. So, I mean, you know, to hear that is definitely a boost in the spirits. But you know, just trying to do my job the best way I can, help this team out the best way I can. You know, the goal is to win, and you know me, I just love to win. Thanks, Thank you.